prophet is the image that its maker should carve it. The molded image teacher. Okay, happy Sabbath, everyone. Before we begin this morning, let's begin with a silent prayer. Amen. Okay, let's begin. Everybody wants to turn to Revelation chapter 9. Tuanze na Ufunuo 9. Bear with me 1 second. I just need to a couple of lines from here. Now, Revelation 9 is a subject that we're all relatively familiar with. Natumai Ufunuo 9 ni somo ambalo siwe tunaifahamu. But what I want to do today is I want to show us that it's showing actually a lot more than we realize. Na ningependa kuonyesha leo kwa kuwa inatuonyesha mambo mengi ambayo hatujaweza kutambua. And we've always understood that Revelation 9 is the chapter that's speaking about the rise of Islam in history. Tumekuwa tukielewa kwamba Ufunuo 9 inazungumzia kuhusu ile nguvu ya Islam. And what I want to do today is I want to show that it's much more than that. Ningependa kuonyesha leo kwamba ina maana zaidi ya hayo ambayo tunafahamu tayari. And I want to try and show us that Revelation 9 is actually referencing Satan's kingdom. And we have to see that. Ningependa kueleza kwamba hivi leo kwamba Ufunuo 19 inazungumzia au inarejelea ufalme wa yule ibilisi. Okay, and that's what we're going to go through this morning. Ndio tutapitia asubuhi ya leo. Okay, just give me one we've been going through these, finding all week. Ndio tukiangalia kuhusu sehemu ya ujumbe wa malaika watatu. And Brother Fyodor, he's also been taking you through the 7 last plagues. Ndugu Fyodor amekuwa pia akitufundisha kuhusu yale mapigo 7. So from those studies we know that here we have the Sunday law to the final review. This is the test, the image of the beast test for everybody. Kutokana na mafunzo tumeelewa kwamba kipindi ndio ile kipindi cha jaribio ya sanamu ya mnyama. And we know that the binding off is prefigured by the 10 plagues of Egypt, right? Tunatafahamu kwamba ujumbe wa malaika watatu umeweza kufananishwa na yale mapigo 10 za kule Misri. First 3 plagues takes you up to the finger of God where the 2 classes are separated. Yale mapigo 3 yanapeleka hadi katika hatua ile ambapo yale makundi mawili yanaanza kutenganishwa. And then the last test is prefigured by the 7 last plagues in Egypt. Na jaribio hili la mwisho imeweza kufananishwa na zile mapigo 7 za mwisho za kule Misri. And Fyodor was lining up and showing that
this binding off is a fractal of the whole test, right? From the Sunday law to the close of probation, where the 7 last plagues fall. Ndugu dada, pia kuonyesha kwamba kwa kipindi ya ujumbe malaika watatu ni fractal ya kipindi hiyo yote ya majaribio kutoka katika kipindi cha siku ya Jumapili hadi kufungua mlango wa rehema. Leads you down to the second coming of Christ in the heavens, right? Kuongoza hadi katika hatua ambapo Kristo atarejea mara ya pili. Right? See So the- remember he went through that, right? Nakumbuka. So we know that there is a closed door here. Najua kwamba kuna mlango unaokuwa katika hatua hiyo. For all those that don't gather oil, Kwa wale wote ambao hawatakusanya mafuta, and it's prefigured in this closed door here where the probation closes, right? ni mfano wa hatua hii hapa ambapo mlango wa rehema vile vile unaweza kufungua. So he also shown you that this right here is the first woe. Alikuja pia katika sehemu hii ya kwanza ni ile ole ya kwanza katika Ufunuo 9. The winds beginning to blow right here, right? Yale pepo yanaanza kuvuma katika hatua hii. So what does the Lord do? Bwana anafanya nini? He holds them, right? Anaweza kuzizuia. But at the end of the first woe, what happens? Lakini mwisho wa ole ya kwanza nini inatukia? The second woe comes and the 4 winds are loosed, right? Ole ile ya pili inakuja, kisha baadaye yale mapepo yanaweza kuachiliwa huru. But we know that even though they're loosed, that they are still restrained in some sense. It's not the full loosing, right? Unajua kwa jambo wameweza kuachiliwa huru, wameweza pia kuzuiwa katika namna fulani. But we can see from this, Tunaweza kuona kutokana na haya, because when the 4 winds are loosed, it marks when they're now allowed to kill, right? kwa maana pepo hizi zinapoachiliwa wazi inaonyesha watu ile ambao sasa wamepewa huru ya kuweza kuua, And it's marking a point where the death decree comes. na inaonyesha hatua ile ambapo ile amri ya kifo inakuja. But this 4 winds being loosed here is only typifying and paralleling the 4 winds that's loosed here, right? Na pepo hizi zinazoachiliwa katika hatua hii ni mfano wa hatua hii, au pia vile vile pepo hizi zinaweza pia kuachiliwa huru. Because at the close of human probation, the 4 winds are loosed and it's marking the woe. Kwa maana mlango wa rehema unafungwa kwa mwanadamu, inaonyesha hatua ile ambapo pepo nne zinaachiliwa huru, na ni ile ole ya tatu sasa inakuja. And we know that the second coming is prefigured here by the outpouring of the latter rain. Anataka kuwa kurejea kwa Kristo mara ya pili inaweza kufananishwa na hatua hiyo ya pili kwa kuja kwa mvua ya masika. So what I want to deal with today is showing you that we're going to deal with these 4 winds and we're going to look at it and understand what it is. Na leo tutakuwa tukiangalia kuhusu pepo nne hizi mbili na tuelewe ni nini ambacho inaweza kutufundisha. Amen? Amina. Okay, let's begin. Revelation 9 and verse 1. Tuende katika Ufunuo 9 aya ya kwanza. Yes, please. Inasema, malaika wa tano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Okay, so right at the beginning of Revelation 9, we have this star that's falling from heaven, right? Mwanzo wa Ufunuo 9 tunaye yule nyota ambaye anaanguka toka juu mbinguni. What does a star represent in Bible prophecy? Katika unabii nyota ni mfano ya nini? A messenger, right? Ni mfano wa mjumbe. What sort of messenger is this? Huyu ni mjumbe wa aina gani? A false messenger, right? Ni mjumbe mpotovu. He's falling from heaven, and the bottomless pit is this darkness that's been opened up, right? Anaanguka toka mbinguni na ile shimo la kuzimu ndio ambayo inaweza kufunguliwa. This fallen messenger is given a key, right, to unlock something. Lakini mjumbe huyu anayeanguka amepewa kifunguo ya kufungua kitu fulani. And the key basically allows you to open something, right? Na kifunguo inakuruhusu uweze kufungua kitu fulani. And what's been opened is the bottomless pit, and they are being loosed, right? Na kile ambacho kinafunguliwa ni ile shimo la kuzimu, kisha baadaye wanaweza kuwekwa huru. But we know that this, and what I want to show is this is the loosing of the 4 winds. Na ningependa kuonyesha kwamba hii ni kuachiliwa huru kwa zile pepo nne. Right? But we know that as soon as he does that, the Lord puts a restraint on him. He only allows him
the work here that is allowed to do is what sort of work? Tormenting, right? Kazi anayoruhusiwa kutenda katika sehemu ya kwanza ni ile kuleta taabu, bali si kuua kabisa. So even though he's loosed, he's only allowed to torment, right? Japo kuwa ameweza kuachiliwa huru, ameruhusiwa tu kuleta taabu, lakini si kuangamiza kabisa. So when you go to Revelation 9 and verse 11, hapa katika Ufunuo 9:11 inasema, na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu, jina lake kwa Ibrania ni Abadoni, na kwa Kiyunani analo jina lake Apolioni. So it's telling us here that this star that falls from heaven is a king, right? Na sababu kwamba nyota huyo kutoka mbinguni ni mfalme. And he's the king, or should I say he's the angel of this bottomless pit. Naye ni malaika wa shimo hili la kuzimu. And in the Bible, a star is an angel. They're synonymous with each other. Right? Katika Biblia nyota ni sawa na malaika. Okay, so this is a fallen angel, right? And he has the key to open this bottomless pit, and he's a king. Huyu ni malaika aliyeanguka, kisha baadaye anaye kufungua shimo la kuzimu, na pia vile vile ni mfalme. So a king has a kingdom, right? Mfalme anayo falme. So this is a fallen angel who has a kingdom. Huyu ni malaika aliyeanguka ambaye pia vile vile ana ufalme. And it tells us what his name is, right? Tuambia jina lake ni nani. It says whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but the Greek tongue his name is Apollyon, right? Sema kwamba yule ambaye jina katika Kiebrania ni Apollyon na katika Kiyunani ni Abaddon. So what in the Bible, what does your name symbolize? Katika Biblia jina lako ni inamaanisha nini? Character, right? Inamaanisha tabia yako. So his character, this king that has a kingdom, that's a fallen angel, his character is represented by Abaddon and Apollyon, right? Malaika aliyeanguka tabia yake inaweza kufananishwa na Apollyon na Abaddon. Now if you look up here, right, just pull this up a little bit, whoever's doing that, right? And it's got the Greek and the Hebrew. Just move it up a little. Can you not do that? Oh, no, you can't, right. Okay, so the Greek there says Abaddon. It says destroying angel, right? Just flick it to the next one. And then it brings destruction. And it says Apollyon, a destroyer, that is Satan, right? So is that in agreement with the biblical testimony? Right? Satan is a fallen angel, right? Nasema kwamba jina lake katika Kiebrania maana yake ni yule malaika, yule mtu ambaye anaharibu, na vile vile nikawa msawiya na shetani. Does he have a kingdom? Je, anayo ufalme? Is his character one of death and destruction? Tabia shetani ni kuua na kuharibu. Right. And I want you to understand that Satan is the destroying angel. That's what it says, right? We must understand that is his title, right? Ningependa tujue kwamba shetani ndiye yule malaika ambaye anaangamiza. Hiyo ndio jina lake kamili. In this next little quote there it says, sickness, suffering and death are the work of an antagonistic power. Satan is the destroyer, God is the restorer. Right? Now we must understand that, right? Because if we apply the destructive work to God, what are we doing? Inafaa tuelewe kwamba shida na taabu ni kutoka kwa shetani. Hivyo basi ni maana tuelewe hii kwamba iwapo tutasema kwamba kazi ya uharibifu ni ya Mungu, tunafanya nini? We're applying Satan's character to God, right? Tutakuwa tukimpa Mungu sifa za shetani. Okay? So we must understand this correctly. Inafaa tuelewe hii sahihi. Go to Isaiah chapter 14. We're going to look at this fall that's been represented. Ndio katika Isaiah 14 ili tuweze kuelewa Isaiah 14 verses 12 to 14. Isaiah 14:12-14 nasema,
jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za mbinguni, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho na za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. So, why does Satan get destroyed? What does it tell us right here? Katika mafungu haya mbona shetani anaharibiwa? Okay, nice and loud. What is the two things that he wants? He wants to rule over the church, right? And he wants to sit upon the throne over the congregation, right? So what does he want? He wants to be both king and priest, right? He wants to be a king of a kingdom, but he also wants to be worshipped, right? It's all about worship. Now these verses here are talking about the physical fall of Satan when he gets punished. Mafungu yanazungumzia kuhusu shetani alivyoanguka kiasili ambapo anaadhibiwa. But it's telling us why it happened, right? Tuelezea ni kwa nini iliweza kutukia. Now remember yesterday we went through this. This is the time of the end, right? Mkumbuke jana tulizungumzia haya kwa maana katika hatua hii ndio wakati wa mwisho. And here's the 1260 takes you to the time of the end, right? Na hii kipindi kile cha miaka 1260 kupeleka katika wakati wa mwisho. Right? Sivyo? Went through this, right? Because we're marking this point that here is 1798, which is the time of the end. Right? Hapa ni wakati wa mwisho wa mwaka huo, hapa ni mwanzo, hapa ni mwisho na hapa ni mwanzo. And when you parallel all the times of the end, Babylon fell in 538, right? Unapoweka wakati zote za mwisho katika Biblia, Babeli ilianguka wakati wa mwisho ama mwaka wa 530. That was the physical fall of Babylon, right? Hiyo ilikuwa kuanguka kwa asili ya Babeli, kuanguka kwa Babeli ya kiasili. And that was the end, right? Na ndio ilikuwa mwisho. So the physical fall of Babylon, right? We would put here, right? Basi kuanguka kwa Babeli ndio katika hatua hii hapo mwisho. Fall of Babylon. Kuanguka kwa Babeli 538. Mwaka 538. Right? And in 1798 at the end, what happened? Na katika mwaka 1798 ilitukia the deadly wound, right? Ilikuwa na ile jeraha. Right here, deadly wound. They're both marking the same thing, right? Zote zinaonyesha kitu kimoja katika hatua hiyo. But at the beginning is Daniel 11:40, right? Lakini mwanzo ni Danieli 11 aya 4. Two histories being separated by a line, right? And we get end of one history, beginning of another. Ni historia mbili zilizotenganishwa na laini moja. Ni mwisho wa historia moja, ni mwanzo wa historia nyingine. And Daniel 11:40 is the Sunday law crisis in time, right? Na Danieli 11:40-45 inazungumzia kuhusu sheria ya Jumapili kimfano. And what marks the Sunday law crisis? Na nini mnaonyesha mgogoro wa sheria ya Jumapili? Babylon is fallen, right? Babeli umeanguka. So you have Babylon is fallen, right? Babeli umeanguka. But it says marking a spiritual fall. It's marking when the three things are rejected, right? Sunday sacredness, state of the dead, and rejection of truth. Inasema kwamba inaonyesha ile kuanguka kwa hali ya kiroho, hapo wanakataa ukweli tatu, kutunza Jumapili, nafsi sio kufa na kukataa vile vile ukweli. So Satan fell in Isaiah 14 right here because he did this, right?
Basi shetani katika Isaya 14 alikuwa katika hatua hiyo ya mwisho, kwa maana alitenda haya. Right? Sivyo? Because that's what he wanted. He brought church and state together, and it led to his demise right here. So it's showing you in Isaiah 14 this history from the Sunday law to his punishment, right? Basi katika Isaya 14 na kuelezea kuhusu kuanguka kwa shetani na vile vile kuadhibiwa kwake. Next quote from Great Controversy. Tunasoma roho ya unabii. Lucifer might have remained in favor with God, beloved and honored by all the angelic host, exercising his noble powers to bless others and to glorify his Maker. But, says the prophet, thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Little by little, Lucifer came to indulge a desire for self-exaltation. Thou hast set thine heart as the heart of God. Thou hast said, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Instead of seeking to make God supreme in the affections and allegiance of his creatures, it was Lucifer's endeavor to win their service and homage to himself. And coveting the honor which the infinite Father had bestowed upon his Son, this Prince of Angels aspired to power which it was the prerogative of Christ alone to wield. So the question is, what was the prerogative of Christ alone to wield? Swali ni lilikuwa sifa ya Kristo pekee ambayo shetani alikuwa anataka kuchukua au kuiga. Yeah, to be both priest and king, right? Tabia Kristo ni kuwa kuhani vile vile pia akiwa mfalme. God is the only one that can be both priest and king. Mungu ndiye aweza kuwa kuhani akiwa pia vile bado mfalme. Because as soon as man brings, the state power and the church power together, what happens? Kwa maana mwanadamu anapounganisha kanisa na serikali inatendeka tyranny. That's what happens, right? Na ile yeah. Is there a word for that? Yeah. Okay. Right. Okay. So now let's look at how this is prefigured in the Bible. Go to Hebrews chapter 7 and verse 1. Katika Ibrania Hebrews 7 and verse 1. Ibrania 7 sura ya 1. Ibrania 7:1 inasema, kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. So, who does it say Melchizedek was here? Nasema Melkizedeki nani katika mafungu haya? He's a king and a priest, right? Nasema ni mfalme na kuhani. And when we go to verses 15 and 16, na katika aya 15-16 nasema tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Okay, so this is prefiguring Christ, right? It's a type of this priest and king that would come, right? Basi Melkizedeki ni mfano wa Kristo ambaye ni mfalme vile kuhani ambaye atakayekuja. So we'll come back to a thing right here at the beginning of the first wall. There's this star, right? That falls from heaven. Katika hatua hii mwanzo wa ile ole ya kwanza kuna ile nyota ambayo inaanguka kutoka mbinguni. And he's a king. Yeye ni mfalme. And what does this king want? Na mfalme huyu anataka nini? He wants to be worshipped, right? Anataka kuabudiwa. So what does he do right here? Basi anafanya nini katika hatua hii? What does he do? Makes a Sunday law, right? Anafanya sheria ya Jumapili.
Sunday law is not that Sunday's not the day of worship, right? But it's his day of worship. Jumapili sio siku ya ibada, lakini ni siku yake ya ibada. Okay? So this king wants to be worshipped. Mfalme huyu anataka kuabudiwa. And this is what we're going to really understand today, how he's going to do that, right? How he's going to deceive the whole world into being worshipped. Na leo tutaangalia jinsi ambavyo atadanganya dunia yote ili kwamba waweze kumwabudu. Okay, next quote. It says, this view was given in 1847. How does that ring a bell, 1847? 1847 inakukumbusha nini? Speak up. Semeni. What's happening in 1847? Ili tuwe katika mwaka wa 1847. It's just before 1848, right? Ni kabla tu mwaka 1848. Okay, let's read. This view was given in 1847 when there were very few of the Advent brethren observing the Sabbath. And of these but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now, the fulfillment of that view is beginning to be seen. So in 1847, the importance of the Sabbath was beginning to be seen, right? Katika mwaka 1847 umuhimu wa sabato ulianza kuonekana. The commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry, yet held in check. Right? So, the nations will be angry, yet held in check, right? The winds are held, right? Mataifa yatakuwa yamekasirika lakini watakuwa wamezuiwa. Basi pepo nne zimeweza kupia vile vile kuzuiwa. So as not to prevent the work of the third angel. At that time, the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel. Right? So, Babylon is fallen. Where do we find it? Babeli imeanguka tunaipata katika Biblia. In the Bible. Revelation 18, right? Ufunuo 18. It's marking this point. The whole earth, the angel comes down with great power. The whole earth is lighted with his glory, right? Malaika anatoka juu na nguvu anawakisha dunia yote inaangazwa na nuru yake. So when Satan comes down, the Lord sends much light and power, right? Tena anaposhuka chini, Bwana anatuma nguvu nyingi. So the Sunday law marks the point where the nations are angry. Sheria ya Jumapili inaonyesha hatua ile hapo mataifa yatakuwa But yamekasirika. they're held in check. Lakini wameweza kuzuiwa ama Right? So the four winds, he comes down, he opens that bottomless pit, but yet the nations are held in check, right? basi pepo nne zinakuja chini, anafungua ile shimo la kuzimu, lakini mataifa yameweza kuzuiwa na Mungu. It says, this time of trouble is not the time of trouble when the seven last plagues are poured out, but the short period just before, right? Third angel comes until the work of the third angel has been completed, right? Nasema wakati huu wa taabu si wakati wa taabu, wakati ambao mapigo yale saba yanaanza kuanguka. But it's been prefigured in type and then binding off in a smaller measure, right? Lakini imefananishwa katika ujumbe wa malaika watatu kwa kiwango kichache ama kidogo. Because what are the virgins to do between here and here? Kwa maana katika sehemu hii wanawali wanafaa kufanya nini? Gather oil, right? Wanafaa kukusanya mafuta, Which is the light, right? ambayo ni ile nuru. And when you get here, if you don't have oil, what happens? Door shuts, right? Fikapo hapo kwenda kwa ikiwa kutakuwa na mafuta, mlango utaweza kufungwa kwa. So this little period here is prefiguring for everybody in this period here, right? Basi sehemu hii inafananishwa kwa kila mtu sehemu hii hapa chini. Because this is the angel of Revelation 18, the third angel, is this glorious light that you've got to receive before that
door shut. Maana malaika huyu ni malaika wa Ufunuo 18, ni yule nuru ya utukufu unapaka kupokea kabla hatua hii hapo. Okay, now let's read about 1848. Tusome kuhusu mwaka 1848. And we're going to read this. This is a magazine or a pamphlet that was written by J.N. Loughborough. Anaini gazeti iliyoandikwa na ndugu J.N. Loughborough. It says it was not until the year 1848 that those advocating the third angel's message had their attention especially called to the 7th chapter of Revelation, to the sealing work, right? As they prayerfully studied this subject, they saw a message to go forth bearing the sign seal of the living God to the world. What is the sign or seal of the living God? Ni ishara na muhuri ya Mungu aishie. The Sabbath, right? Ni Sabato. As this message was to prepare a people to stand when the great day of the Lord's wrath should come. What's the great day of the Lord's wrath? Nini siku ile kuu ya ghadhabu ya Mungu? 7 last plagues, right? Katika kipindi kile cha mapigo 7. Just as this truth was clearly unfolding to their minds and their hearts were becoming imbued with the spirit of it, the great confusion of 1848 among the principalities, kingdoms and empires of Europe broke out, beginning with the riot in Paris on February 22nd. About the same time, the spirit rappings began in the state of New York. So 1848 is a type of the Sunday law, right? Basi mwaka 1848 ni mfano wa sheria ya Jumapili. What happens at the same time? Nini katika mwaka huo? Spirit rappings, right? Ni zile ibada za ushirikina. Okay, so when the nations are angry, at the same time there's these spirit rappings come, right? Mataifa yanapokasirika vile vile kuna ile ibada za ushirikina pia zinakuja. It says the time-setting Adventists thought then they surely had evidence that the Lord was immediately to come. There was time setters, right? Kulikuwa na wale ambao waliokuwa katika wakati, unabii wa wakati. Said they, the battle of the great day is to be the end of the commotion. What better proof could they have? Spirits of devils were to gather the nations to that final conflict, and here were the spirits already going forth. The Seventh-day Adventists viewed the situation differently. For, said they, a sealing message is to do its work in preparing a people to stand when the nations shall be angered and God's wrath at last come. So, when Christ was standing on the Mount of Olives, he gave 2 signs, right? What was the first sign? The angering of the nations, right? And at the same time, the anger of the nations, what did the very first thing he said to them? Be not deceived. Because many shall come in my name saying I am Christ and deceive many, right? So in 1848, which is typifying the Sunday law, what do you have taken place? Many false prophets rising up saying this is the second coming of Christ, right? But Christ says, be not deceived, the time is not yet, right? Okay. This was the shaking of the earth, right? The earth was being shaken. Next paragraph. It was a fact that the winds of war and strife were about to be loosed for the final conflict. But the Lord in mercy commissioned his angels to hold the winds, keep back the battle of the great day until the sealing of God's servants could be accomplished. So right here, the nations angry yet held in check is marking the 4 winds being held, right? This will become more apparent as we go through. Now let's go
to CET 102. It says, I saw 4 angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands, and with a voice of deep pity cried, My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw an exceeding bright light come from God. Okay, what's the exceeding bright light at this point? Katika hatua hii ni nini ile nuru inayokuwa sana au inang'aa sana? Right here? Katika nukuu tuliyosoma. Where is this? Where are the 4 winds being held? Katika hatua gani kundi zinaweza kuzuiwa? At the Sunday law. Katika kipindi cha sheria ya Jumapili. What's the exceeding bright light that comes at the Sunday law? Ni nuru gani kuja katika sheria ya Jumapili? The angel in Revelation 18, right? The glory of God. Ni malaika wa Ufunuo 18 ambao ni utukufu wa Bwana. Now, we didn't go through this, but you can show that this is a fractal of this, right? Unaweza kuona kwamba sehemu hii ni mfano wa kipindi yote. Okay, it's a death decree here, it's a death decree here. There's the angel of Revelation, or there's power comes down here, power comes in here. There's hundreds of things. They all, whatever takes place here is repeated here. Connected. Katika hatua hii na katika hatua hii. So the exceeding bright light comes here, just prefiguring the exceeding bright light here. Basi ndio kutoka katika hatua hii mfano wanaenda katika hatua hii. Okay, this is talking about the Sunday law. It's talking about this angel, the angel of Revelation 18, right? Na kuzungumza kuhusu sheria ya Jumapili na kuhusu yule malaika wa Ufunuo 18. It says, Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne, and was shed all about Jesus. Then I saw an angel fly with a commission from Jesus, swiftly flying to the 4 angels who had a work to do in the earth, and waving something up and down in his hand, and crying with a loud voice, Hold, 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 until the servants of God are sealed in their forehead. Right? So the sealing message has to go forward. Right, has to go forward before the door closes. Basi ile ujumbe wa kutia muhuri kabla lazima kwanza itolewe kabla mlango wa hema hujafungwa. Right? Sivyo? Don't worry about what's going on. Right? Next paragraph. I asked my accompanying angel the meaning of what I heard and what the 4 angels were about to do. He said to me that it was God that restrained the powers. He gave his angels charge over things on the earth, but that the 4 angels had power from God to hold the 4 winds, and that they were about to let them go. But while their hands were loosening, and the 4 winds were about to blow, the merciful eye of Jesus gazed on the remnant that were not sealed, and he raised his hands to his Father and pleaded with him that he had spilled his blood for them. Then another angel was commissioned to fly swiftly to the 4 angels and bid them hold until the servants of God were sealed with the seal of the living God in their foreheads. Right? So, what is the test that the people of God must have before they're sealed? Jaribio gani watu wa Mungu wanafaa kupita kabla ya kupewa ile muhuri? The image of the beast test, right? Ile jaribio ya sanamu ya mnyama. So the image of the beast test begins right here. Jaribio inaanza katika hatua hii ya sheria ya Jumapili. You must go through this test before you can be sealed. Lazima upitie jaribio hii kabla hujaweza kutiwa muhuri. How many tests did Job have? Ayubu alipitia jaribio ngapi? 2. The first sign followed by the second sign, right? Ishara ya kwanza iko na ishara ya pili. So you can't get sealed until you come face to face with death, right? Hawezi kutiwa muhuri kabla hujakumbana ana kwa ana na kifo. Right? Sivyo? Got to pass this test. Confirm this as we go through, right? Next quote from 4 Bible Commentary. The seal is a settling into the truth, right? Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it's not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually. They cannot be moved, right? So, at the time of the end, what comes? Wakati wa mwisho nini inakuja?
The time of the end of the reform line, what happens? Katika wakati wa mwisho inatukia There's an increase of knowledge, right? kuna kuongezeka kwa maarifa. So what have you got to do? Unafaa kufanya nini katika kipindi hii? You got to settle into the truth intellectually and spiritually that you cannot be moved. Where? When the final test comes, right? Unafaa uelewe ukweli kihekima na vile kiroho ili kwamba usiweze kuyumbishwa katika wakati jaribio litakapokuja. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Where did we say the shaking is? Tulisema kutikiswa kiko katika hatua gani? Sorry? No. Remember we went to this vision of the shaking, right? Katika maono ya kutikiswa. It's where God's people were surrounded by these evil angels, and you had to pray that importunate prayer. Where is that? Ni watu wa Mungu wakizingirwa na The midnight cry, right? katika hatua ya kilio cha usiku wa manane. Prefigured by Christ at Gethsemane, right? Kifananishwa na Kristo kwa kule Gethsemane. So it says, just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. So just as soon as God's people are settled into the truth, intellectually and spiritually, it will come, right? This will come. Nasema punde baada ya watu wa Mungu kujua kweli kiakili vile vile kiroho kipindi hii itatukia. So what's the Lord waiting for? Bwana anasubiri nini? He's waiting for his people to settle into the truth intellectually and spiritually. He's not going to bring that until the majority of people, the ones that are striving, have got this and this, right? Anasubiri watu wake waweze kuelewa ukweli kabla jaribio hii haiweze kutukia. Indeed, it has begun already. Where? Tayari imeanza. Wapi? Right. So already begins here. This is just typifying this, right? Basi inaanza katika hatua hii, kwa maana hatua hii ni mfano wa hatua hii. So the shaking begins, right? Externally to mark it internally, right? Basi kutikiswa kuanza katika hatua hii, kwa maana zile za nje ni mfano wa zile za ndani. There's two classes separated right here, according to Matthew 25. Katika hatua hii kunazo kundi mbili ambazo wanaweza kutenganishwa katika hatua hii kulingana na Mathayo 25. Yes, right? Verses 1 to 4, they have no oil in their lamps. First test comes, first temple cleansing, and they are separated. Hawakuwa na mafuta katika taa zao. Hekalu linaposafishwa mara ya kwanza wanaanza kujitenga na wale wengine. That's the beginning of the shaking, right? Hiyo ndio mwanzo wa kutikiswa. But the Lord, as soon as it begins, right, he gets rid of them because they were not keeping up with the advancing light up to that point. Inapoanza Bwana anawaondoka, maana wakuwa wanaendelea na kupigana ukweli. But he sends light for those that did keep up with it, and they now have to gather that oil down here to the final test. Lakini anatuma mwanga kwa wale ambao walikuwa wakiangalia ukweli hizi ili kwamba waweze kuangalia katika hatua hii. What's going to happen here? Katika hatua hiyo. Same thing again. Two classes are going to be separated, but it's the final shaking, right? Makundi mawili vile vile zinaweza kutenganishwa, lakini ni ile kutikiswa kwa mara ya mwisho. Before the door closes, right here. Kabla mlango hujafungwa katika hatua hii ya mwisho. Because it says, indeed it has begun already. The judgments of God are now upon the land to give us warning that we may know what is coming. So what did Christ say this was? Kristo alisema hii ni nini? Now when he standing on the Mount of Olives, what did he say this was? Alipokamiliwa mziki alisema hii ni nini? A sign, right? Ni ishara. It's a sign that you would know what is coming, right? Ni ishara ili kwamba uweze kujua ni nini inakuja kwa mbele. So when this sign takes place, what are you waiting now for? Basi ishara inapotukia nini ambayo unangoja sasa? The next sign, right? Ishara inayofuata. This is the shaking of the earth. What are you waiting for? Shaking of the heavens and the earth, right? Ikiwa hii
Kutikisa kwa dunia nini ambao unangojea? Unangojea kutikisa kwa mbingu na nchi. Because when the shaking of the earth begins, what are you to do? Kwa maana kutikisa kwa mbingu na nchi zinapoanza nini unafaa kufanya? You have to lift up your head because your salvation draweth nigh. It's very close, right? Unafaa kuinua macho yako mbinguni kwa maana ukombozi wako unakaribia karibu. What is the midnight cry message? Ani nini ujumbe wa kilio cha usiku wa manane? Behold, the bridegroom cometh, right? Tazama bwana harusi yuaja. It's nigh at hand. When that sign comes, you have to recognize it and say, behold, the bridegroom cometh. Your salvation draweth nigh, right? Ishara hiyo inapotukia unafaa kutambua ukisema kwamba tazama bwana harusi yuaja, kwa maana ukombozi wako pia vile unakaribia. It's not based upon time, it's based upon events coming to pass in their order, right? Lakini haihusishwi na muda, kwa maana inahusishwa tu na matukio yanaweza kuja katika uratibu wao. So if you don't recognize those events, what are you? Basi ikiwa hautatambua tukio hizi utakuwa kama nani? You're a foolish virgin, right? Wewe ni mfano wa wale wanawali wapumbavu. You've not been gathering the oil, you've not been laying on a line that is like your roadmap to heaven, right? Umekuwa ukusanyi mafuta, umekuwa usome Biblia kupitia laini kuona matukio haya yote. Next quote from CET 111. This is about these two signs. December 6, 1848. The Lord gave me a view of the shaking of the powers of heavens. I saw that when the Lord said heaven, in giving the signs recorded by Matthew, Mark, and Luke, he meant heaven, and when he said earth, he meant earth, right? Two signs. The powers of heaven are the sun, moon, and stars. They rule in the heavens. The powers of the earth are those that rule on the earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of God. Then the sun, the moon, and the stars will be moved out of their places. They will not pass away, but be shaken by the voice of God. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. I saw that the powers of earth are now being shaken. So where is she seeing? The Sunday law, right? That events come in order. Wars, rumors of war, are the first to shake the powers of the earth, right? Sword, famine, pestilence are the first to shake the powers of the earth. Then the voice of God will shake the sun, the moon, and the stars, and this earth also, right? So the second shaking is the shaking of the earth also, but in agreement with that, or should she say in conjunction with that, you have the shaking of the heaven, right? Anasema kwamba kutikiswa ile mara ya pili inahusisha pia mbingu. I saw that the shaking of the powers in Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of the heaven, but it's the shaking of the angry nations. So she's referring to 1848, right? She says, this is not the shaking of the powers in the heaven like many are saying. It's the shaking of the earth, right? Anasema kwamba katika hatua hii asio kutikiswa kwa mbingu ile ambayo watu wengi wanasema, bali ni kutikiswa kwa dunia au it's the first sign. Ni ishara ile ya kwanza. So time of the end in 1798, right? What was the next waymark? What happened? The stars fell from heaven, right? Katika wakati wa mwisho mwaka 1798 ilikuwa ni ishara ya kwanza, kisha baadaye kile kilichofuata ni mwaka 1833 nyota zilizoanguka kutoka juu mbinguni. And what was one of the other signs? Nini ilikuwa ishara nyingine? The dark day. What happens at midnight? Ile siku ya giza. It's in the name. What happened to Christ on the cross at the 6th hour? Darkness. The sun at the highest point of the day turned to midnight darkness, right? Kristo alipokuwa msalabani kulikuwa na giza kama usiku wa manane. What happened in 1780?
Hii tuko katika mwaka 1780. Okay, the day turned to midnight darkness. People couldn't see their fingers in front of their face, right? Mchana ukawa usiku wa manane. So, where is the shaking of the earth beginning? Where's it been marked for us? Or shaking of the heavens and the earth, sorry. At the midnight cry, right? Basi kutikisa kwa bingu na nchi inaanzia katika kipindi kile cha usiku wa manane. It's the second sign, right? And you must know that this is where the sign tells you the coming of Christ is right upon us, right? Hii ndio ishara ya pili ambayo unafaa ujue kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia sana. Okay. So it's all about this star coming down, the bottomless pit being open is all about the four winds being loosed, right? Basi nyota kutoka juu mbinguni ni kuhusu pepo nne zinapoachiliwa. But when Satan came before Christ in regards to Job, what did he say about the earth? Kristo shetani alipokuja mbele ya Mungu kumhusu Ayubu, alisema nini kuhusu dunia? He's saying that it was his, right? Alisema kwamba dunia ni yake. But the Lord says, what about Job? Lakini Bwana anamwambia hapana, je Ayubu? So the Lord rebukes Satan right here and holds the winds because he's going to prove to Satan that the planet is not yours. You've not fully conquered it, right? Katika hatua hii Bwana anamkemea Shetani na kumwambia kwamba hapana, dunia si yako. Right. So let's now just look at these four winds and see what they represent. Tuangalie pepo nne tuone nini zinafanya mfano wa nini. Go to Jeremiah 49 and verse 36. Kuna katika Yeremia 49 Jeremiah 49 and verse 36. Yeremia 49:36 nasema, na juu ya Elamu nitazileta pepo nne toka pembe nne za mbinguni, nami nitawatawanya hata pepo nne zote, wala hapana taifa ambalo hawatalifikiria watu wa Elamu waliofukuzwa. So what are the four winds being likened to in this verse? Katika fungu hii pepo nne zimefananishwa na nini? Four quarters, right? Ya imefananishwa na pande nne za mbingu. What do four quarters make up? Pande nne za mbingu, a whole, right? Right? And it likens them, it says, because it says, I will scatter them toward those winds, that there shall be no nation, right? So nasema kwamba atawatawanya kuelekea pepo nne hizi, kwa maana hivi kwamba kutakuwa na taifa. So where are the nations? Mataifa yako wapi? On the earth, right? Ulimwenguni. So the nations is represented by the four quarters of the earth, right? Basi mataifa yamefananishwa na pande nne za dunia ama za mbinguni. Let's just confirm this. Go to Mark chapter 13. Na katika Marko 13 in verse 27. 27. Mark 13:27. Inasema, ndipo atakapowatuma malaika na kuwakusanya wateule wake toka pepo nne, toka upande wa mwisho wa nchi hata upande wa mwisho wa mbingu. So what's the four winds being likened to here? Basi pepo nne zimefananishwa katika fungu hii. The uttermost parts of the earth, right? Pande mbali sana za dunia. So the four winds is a symbol of the whole earth. Basi pepo nne ni ishara ya ulimwengu yote ama dunia yote. So when Satan comes down here, right, he's a king, right? Tena katika hatua hii yeye ni mfalme. And he's loosing the four winds. So what's he the king of? Na anafungua pepo nne. Basi yeye ni mfalme wa nini? Mfalme. He's the king of this planet, or he claims to be, right? Anadai kuwa mfalme wa ulimwengu huu. Now let's read Luke chapter 4. Na katika Luka 4. Luke chapter 4 verses 5 through 7. Aya 5 hadi 7 nasema,
akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote itakuwa yako. 5 to 7? Yeah. That was quick, right? So, what did Satan do to Christ? Ibilisi ilimfanya nini Kristo? He showed him all the kingdoms, and what did he say about those kingdoms? Alimwonyesha ufalme zote na kama They were his, right? akasema kwanza kwamba ni zake. Okay, it's because he says they're mine, and I can give them to whoever I want. Anasema ni zangu na naweza kumpa yeyote ambaye nipendaye. So Satan is the king of this world. At least he makes claims to that, right? Hivyo basi ibilisi ni shetani, ni mfalme wa dunia hii, kwa maana anadai kwa yeye ni mfalme. Last witness, go to John 14 and verse 30. Ndio katika Yohana 14 30 inasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Okay, so the prince of this world, right? Mkuu wa ulimwengu huu. Okay, so if you got the north, south, east, and west, this is the four winds, right? Basi ukiwa na kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, hizi ndizo pepo nne. Satan's kingdom, right? Ni ufalme wa ibilisi. So they're all symbolic of something, right? Basi ni ishara za vitu fulani. Who's the king of the north? Nani mfalme wa kaskazini? Papacy, right? Ni upapa. But not only he has armies, right? Na pia vile vile anayo jeshi au majeshi. Who's his armies? Nani jeshi lake? The 10 kings, right? Ni wale wafalme wa 10. And when you go to Daniel 8, the goat, where does it come from? Unapo katika Danieli sura ya 8, ile kondoo inatoka katika upande wapi? Upande gani? Ule beberu, samahani. The goat represents Greece, right? Beberu ni mfano wa Ugiriki. Where does it come from? Anatoka wapi? It's coming from the west, right? Anatoka magharibi. So the armies of the north, right, is the 10 kings. Basi jeshi la mfalme wa kaskazini ni wale wafalme wa 10. The south, who's the south? Kusini mfano nani? It's the whole world, right? It's all the nations, right? Ni mataifa yote ya ulimwengu. The 10 kings are just the leaders of those nations. Wafalme wa 10 ni viongozi tu wa mataifa yote. And the east? Mashariki? Islam, right? Ni Islam. But specifically radical Islam, right? Lakini ile Islamu ambayo inaanza tupoma mambo kila mahali. Now, this one right here. Now, what's the difference between these three and this one? Ni tofauti kati ya hizi tatu na hii hapa katikati. Speak up, Crispin. Those are state and that one is like the religion. I'm not sure I know what you understand. What you mean. Those three are a state? Yeah. And what's the other one? Okay. So that's not a religion. Okay. Remember, okay, the point is that this and this is one kingdom, right? Basi hii ni falme moja. They're all Babylon. Zote ni Babeli. Right? Sivyo? Because the woman sits on what? Sababu mwanamke anaketi juu ya nini? The dragon, Anaketi juu right? ya joka. Which is Egypt, the south. It's all the nations he sits on, right? Ambayo ni Misri kusini. And that dragon has 7 heads and 10 horns, Na right? joka huyu ana vichwa 7 na pembe 10. Right? So this kingdom that's represented by Babylon is represented by the dragon, the beast, and the false prophet, right? Ufalme huo kumfanisha na Babeli umewakilishwa na Babeli, umewakilishwa na joka,
mnyama na nabii wa uongo. But this one here, right, is different, right? It's still part of Satan's kingdom, but this is what he's going to use to deceive everybody. Na hii hapa ni tofauti na hizi hizo, kama na India shetani anatumia kudanganya kila mtu. Okay. What I want us to understand is that this kingdom right here is a perfect representation of Satan's kingdom, right? The Lord is demonstrating the spiritual by the literal. Ningependa leo katika hii hapa ni ishara ya ufalme wa ibilisi. Kwa maana Mungu anaelezea mambo ya kiroho kutumia zile za kiasili. If you want to see who Satan really is and what he really represents openly, it's represented right here. Wapo unataka kujua shetani ana tabia yake ni kama gani, ameapishwa na nguvu hii hapa. Just look at the Middle East. Tazama kule what did we say Satan's name was? Destroy. Death and destruction, right? Tunasema kama shetani ni kifo na uharibifu. Who's in Assyria right now? Which nations are taking part in that? I mean, which does it affect in that area? Wale leo katika Syria ni mataifa gani ambayo yanaathiri nchi hiyo? Iran, Iraq, Turkey, Uturuki. Who else? Palestine. The Jews are even affected by all that whole region, right? Wayahudi pia vile vile wameweza kuathiriwa na sehemu yao eneo hilo. Who caused all that problem? Nani alisababisha tabu hizo zote? Or what is causing that problem? Ama nani alisababisha tabu hii? Why was Russia and America there? Kwa nini Urusi na Amerika ilikuwa katika vita hivyo pia? Because of radical Islam, right? Sababu ya ile wale Waislamu waliopotoka ambao wanaua watu. What has been caused there? Nini imetukia katika sehemu hiyo? Death and destruction, right? Katika sehemu hiyo kumekuwa na vita na vile vile pia uharibifu. There's nothing but darkness, death, destruction, sickness, famine, all these sorts of things are ravaged across that area, right? Katika eneo hii kuna mambo mabaya ambayo kama vile vita, njaa na mambo kama hayo. All in the name of the God of Islam. Yote kwa ajili ya Mungu wa Islam. The Lord is openly showing us who Satan really is. Bwana anatufunulia kiwazi ibilisi ni nani kupitia nguvu hii. Okay, but what about this one? Je huyu hapa? You openly see that? Je unaona kiwazi huyu? No, it's a deception, right? What's the contrast? What's the contrast between these three and this one? One is open, one is hidden. Sorry? One is open and the other one is Hidden. hidden, yeah. Right? It's hidden. And its contrast is like they're evil and we're right. Right? Tofauti kati ya hizi tatu na hii hapa ni kwamba hii ile tatu zimejificha, ile moja iko wazi wazi. Because this one is promoting world peace and this one is promoting world destruction, right? Kwa maana hizi tatu zinashawishi kuhusu amani ya dunia na hizi hapa inasababisha vita na But they're both Satan's kingdom. Lakini zote ni falme wa shetani. So what's he doing? Basi anafanya nini? What is Satan's motto, if you want to call it, right? Ni nini dhima shetani au? Yeah, what's this this saying of the Illuminati? What's it called again? It's order up chaos, right? Ile usemi ulimeni ni kama kuleta or order out of chaos, right? It's they make a problem, causes a reaction, and they provide a solution, right? Basi wanasababisha uharibifu kisha baadaye wanaleta uratibu katika kutokana na uharibifu huo. This is Satan, right? Huo ni shetani. This is how he's going to deceive the whole world. Makes a problem, causes a reaction from the world,
provides a solution, right? Basi hivi ndivyo atakavyofanya dunia, atatumia nguvu hii, kisha baadaye analeta suluhu kutumia hizo tatu. This, okay, when the Cold War was on, what was the solution? Vita baridi vilivyokuwa vinatukia, nini ilikuwa suluhu? Who did the United States unite with? Amerika iliunganika na nani? The Pope. Iliunganika na kanisa la Katoliki. The Pope was seen as the solution to break down the Cold War, right? Papa alionekana kama suluhu ya kukomesha vita baridi. This is who's going to be presented as the solution for all the world's problems, right? Ndiye atakayewakilishwa kama suluhu ya taabu zote za dunia. What's preventing that? Nani anazuia hiyo? Right here. Okay, you have to get this. Much we have to learn from this, right? Okay, go to Daniel chapter 7. Katika Danieli sura ya 7. Verses 2 and 3. Aya ya pili na tatu inasema, katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akaota, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. So, in Daniel 7, the four winds are striving, right? Basi katika Danieli sura ya 7 zile pepo nne zinapambana au zinazozana. Right? Let's read this next quote from Great Controversy. Atusome roho ya nabii. It says, the great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey, rising when the four winds of the heavens strove upon the great sea. In Revelation 17, an angel explained that waters represent people and multitudes and nations and tongues. So what is Sister White linking Daniel 7 together with? Ni nini roho nabii inaunganisha Danieli 7 nayo? Right, Revelation 17. Who sits upon those waters? Anaunganisha Ufunuo 17. The woman, right? It's this Satan coming down here, right? And he's bringing together church and state, right? Basi amefananisha ule akitia katika juu ya bahari kama ile falme ya shetani katika hatua hiyo. It says winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scenes of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. 21st of February 1848, what was it? 21 Februari mwaka 1848 ilikuwa ni nini? It was a revolution, right? Na mapinduzi. The four winds began to blow. The nations were angry, right? Pepo nne zilianza kuvuma, Yet held in check. lakini walikuwa bado wamezuiwa. So when you take Daniel 7 and you parallel with that, it's these four beasts, right? It's this kingdom that's represented by the statue. Unapofananisha hiyo na Danieli sura ya 7, hivyo basi ni hizi falme ambazo zimewakilishwa na sanamu. You have Babylon, Basi nao Babeli, Medo-Persia, Medina na Wajemi, Greece, and then the last two was Rome, right? na mbili za mwisho zilikuwa ni Roma. It's this two-horned power. Ni hizi pepo, ni nguvu hii ya pembe mbili. It's going to rule for this 1260, right? We went through this the other day, Tunaanza right? katika kipindi ya miaka 1260. Right? Okay. So all these things, when you bring them together, they're building us the structure for this last text, right? Basi mambo yanapoleta pamoja yote yanatufundisha kuhusu ile jaribio la mwisho. Next quote. Everything in the world is in an unsettled state. The nations are angry. So let's talk about right here, right? This point. Nazungumzia hatua hiyo. And great preparations for war are being made. Nation is plotting against nation and kingdom against kingdom. That's what happened on the 21st of February 1848, right? The great day of God is hastening greatly, but although the nations are mustering their forces for war and bloodshed, the command
to the angels is still in force, that they hold the four winds until the servants of God are sealed in their foreheads. Right? So although the four winds are striving here, right, and everybody's, you see all this unsettled state, the Lord is holding it, right? He's not letting it fully go, right? But you are to recognize this and understand this sign. Japo pepo nne zinavuma, Bwana ameweza kuzizuia. Next quote. Ile ishara hii. Angels are holding the four winds. Where? Malaika The Sunday law. Malaika ameshika pepo nne. Represented by an angry horse. Who was angry? Inani ile kasirika? No. What did it say? Who's angry? The nations. Ni mataifa yamekasirika. Represented as an angry horse, seeking to break loose and rush over the face of the whole earth, bearing destruction and death in its path. Who's destruction and death? Satan. What's his kingdom? It's the four winds. So it's representing all of this is an angry horse, right? Basi imewakilisha yote zote nne kama ile farasi iliyokasirika. Says the nations are angry, seeking to break loose. Mesema mataifa yamekasirika wakiinuia kujiweka wazi. Right? So they're seeking to break loose and represent Satan, bearing death and destruction, because that's his character, right? Wananuia akitoroka na ni mfano wa shetani kwa maana hii ndio tabia yake. Right? So it's very important because Fyodor was talking about this yesterday. Revelation 9 is not only talking about Islam, it's talking about Satan's kingdom, right? Basi Ufunuo 9 izungumzi tu ile nguvu ya Islamu, inazungumzia kuhusu ufalme wa shetani. It's about the four winds. Ni kuhusu pepo nne. And it's about how he's going to use this right here to bring about his whole deception. Because unless you have a common enemy, right, people will not unite together. So when the Sunday law comes, are they all united? They are. The kings are united, but what about the nations? What happens in Daniel 11:40? The south comes against the north. South comes against the papacy and its armies, right? Says it's conquest and revolutions. What happened on 21st of February 1848? The papacy and the kings were united, right? But what about the people? They rose up, right? There was this huge confusion start to take place. So all this confusion is going to be seen, right? Nation against nation, kingdom against kingdom. They're not united. The leaders are united, but they have to get the people on their side, right? Right? So this is why you see this goat coming against this two-horned power and smashing the constitution. That's why the people rise up, because of the constitution, right? So Trump is going to get rid of that constitution because he will have his travel ban, right? Trump ataweza kuondoa ile katiba kwa maana ataweza kukomesha kusafiri. You get my point? Naelewa. He made this travel ban and the court stopped him, but he says, no, I will have my travel ban, right? Alisema kwamba watu hawapaswi kwenda Amerika, lakini did he get his travel ban? Anybody know what I'm talking about? Yeah. Don't follow these things, right? Mambo haya. It was a travel ban on Muslims coming in, just
right? Certain countries he put a ban on them. Wale Waislamu wanaweza kukomesha kwenda kule Amerika, hivyo basi aliweza kuwakomesha wasiweze kwenda kule Amerika. But the court said it was unconstitutional, but he says, I will have my travel ban, and he got it. Lakini makoti alisema kwamba hiyo ilingana na katiba, lakini aliweza bado vile vile kupitisha sheria hii yake. It's already shown us that he has this. He's like a spoiled child. He will get what he wants, and nothing's going to stop him, right? Ni kama mtoto aliyeridhika, maana atapata chochote ambacho anakitaka. So let's now look at Ishmael. Go to Genesis 16 and verse 12. Tumwangalie Ishmaeli katika Mwanzo 16. Because I believe that we have a very narrow understanding of Ishmael and what he represents. Kwa maana naamini kwamba hatuna uelewa zaidi kuhusu Ishmaeli na yeye ni mfano ni katika unabii. 16 verse 12. 16:12 nasema, naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote, mbele ya ndugu zake wote. How long have I been going, Brian? 115 minutes already. 1 hour and? 115 minutes already done. Okay, then I'll just make this point and then we'll take a break, right? It says, okay, so Ishmael's going to be this wild man, right? But when we look in the Hebrew, it means a wild ass, right? Ishmaeli atakuwa ni ule punda mwitu. So we know that Ishmael is symbolized by this wild ass. This is his character, right? Ndio kwamba Ishmaeli ameweza kufananishwa na kwa punda huyo mwitu, hii ndio sifa yake. But if you go to Jeremiah 22, na katika Yeremia 22 verses 18 and 19. 18-19 inasema, maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyeliita moyoni? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu na kulisikia? Tazama, tufani ya Bwana, yani ghadhabu yake imetoka, dhoruba ya kisulisuli. Jeremiah 22:18. Yeremia 22:18-19 nasema, basi Bwana asema hivi katika habari ya Yehoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hawatamwombolezea wakisema ndugu yangu au dada yangu, wala hawatamlilia wakisema bwana wangu au utukufu wake. Atazikwa maziko ya punda, akibururwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Okay, so Jehoiakim, who is he? Basi Yehoakimu yeye ni nani? He's a king, right? Yeye ni mfalme. What's he been likened unto? Anafananishwa na nini? An ass. Na punda. Says you're going to be buried like an ass. Nasema kama utazikwa kama punda. So let's understand that. Go to Isaiah 14. Tuende katika Isaiah 14. Isaiah 14 speaking about Satan. Nani napozungumzia kuhusu shetani? Let's read verses 18 to 20. Some 18:20 nasema, wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Bali wewe umetupwa mbali na kaburi lako kama chipukizi lililochukiza kabisa, kama vazi la wale waliouawa, wale waliochomwa kwa upanga, wale washukao mpaka misingi ya shimo, kama mzoga uliokanyagwa chini ya miguu. Hautaunganishwa pamoja nao katika mazishi, kwa maana umeiharibu nchi yako, umewaua watu wako. Kizazi chao watendao uovu hakitatajwa milele. Right? What does it say about Satan? Nasema nini kumhusu Ibilisi? He won't be buried, right? Atazikwa. He'll be cast out of the grave, left there in the open to rot, right? Tatolewa kaburini na pale nje ili kwamba aweze kuoza. How was Jehoiakim buried? Yehoakimu aliweza kuzikwa kivipi? Okay, but
He was cast, if you read the history in Josephus, Nebuchadnezzar came into Jerusalem, the gates were open, he came in, took Joachim and threw him off the walls of the city, and he was left there to rot. Unaposoma historia kwamba ni mfalme huyo Biblia alikuja na kumtoa Yoakimu na kumtupa nje za kuta ya Yerusalemu na kuacha pale ili kwamba iweze kuoza. So what does it mean to be buried with the burial of an ass? Ina maana gani kuzikwa na mziko wa punda? It means to be buried like Satan, right? Maanisha kuzikwa kama shetani. You're going to be left in the open to rot. Utawachwa uko nje uweze kuoza. Now, just go there. So what I'm saying to you is that Ishmael is a symbol for Satan, not just a symbol for Islam as we understand it. Tunasema kwamba Ishmaeli asio tu ishara ya Islam bali ni ishara pia Biblia ya shetani. Now, we'll prove this now. Go to Galatians chapter 4. Ni katika Wagalatia sura yake ya 4 tuthibitisha haya. Verses 22 to 24. 24. Right, just read verse 22. Verse 22. Nasema kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Okay, who was the two sons that Abraham had? Ni wana wawili, Isaac and Ishmael, right? Wana wawili wa Ibrahimu ni Isaka naye Ishmaeli. Now let's read 23-24. So, aya 23-24 nasema, lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya husema kwa mfano, kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa ambalo ni Hajiri. So what do Isaac and Ishmael represent? Basi Isaka na Ismaili ni mfano ya nini? The old and new covenants, right? Ni agano jipya na ile la kale. And the old covenant represented by Ishmael was bondage, right? Na agano la kale ambayo imekilishwa na Ishmaili ilikuwa ni ile utumwa. What brings us into bondage? Nini nenda katika hali ya utumwa? Sin. Ni dhambi. Right? It was called the law of sin and death. Iliitwa sheria ya dhambi na mauti. So who's it the law of? Basi ni sheria Satan, right? Basi ni sheria nani? It says in verse 23 that he who was of the bondwoman was born after the flesh. Nasema kwamba yeye aliyekuwa mwana wa ule mjakazi alizaliwa kwa mwili. Who's the children of the flesh? Nani wana wa mwili? Satan's children. Ni wana wa ibilisi. So Ishmael is a symbol of Satan's kingdom, right? If you're born like Ishmael, in child of the flesh, you're a child of Satan, right? Basi Ishmaeli ni ishara ya wana wa ama nguvu ya ibilisi. This is what when you get. This is a perfect representation of the children of the flesh. Basi hii ni mfano sahihi ya wana wale waliozaliwa kwa mwili au wa mwili. Where did they come out of in Revelation 9? Katika Ufunuo kutoka wapi? Ufunuo 9. The bottomless pit, right? Shimo ya kuzimu. It's Satan's kingdom, right? Ni ufalme wa shetani. I want you to understand that they are a representation of his angels being loose. Nataka nione kwamba hao ni mfano wa wale malaika wa shetani ambao wameweza kuwekwa huru ama kuachiliwa. And it's how he's going to use them in order to bring about this threefold union, this whole world deception, right? Ataweza kuwatumia ili za kuunganisha ile muungano ya zile nguvu tatu. Okay. So we'll take a break and then we will come back and finish this off, right? Tuende pumziko shabaye tutarejea. Let's close with a Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this blessed Sabbath day. Nakushukuru kwa sabato hii njema. We thank you for the freedoms to come together to study your word. Nakushukuru kwa uhuru wa kuja pamoja ili kuja kusoma neno lako. Lord, we pray that these things would really work into our hearts.
Bwana tunakuomba ili kwamba hili mambo aweze kufanya kazi katika mioyoni mwetu. We pray, Lord, that you help us to settle into the truth intellectually and spiritually, that we would not be moved. Tunakuomba Bwana uweze kutusaidia ili tuweze kukaa ndani ya ukweli kiakili na vile kiroho ili kwamba tusiweze kurudishwa. Lord, we see that there is a great plan of Satan that's been written in your word. Bwana tunaona kwamba kuna mpango wa shetani ambaye umeandikwa katika neno lako. Help us, Lord, to understand his plan, Atusaidie ili tuweze kuelewa mpango wake, that we might not be deceived by it when he puts it in. ili kwamba tusiweze kudanganywa nalo atakapokuwa akilitenda. I pray that as we take a break now, Tunakuomba tunapoenda mapumziko, you will help us to meditate upon these things, tusaidie ili kutafakari mambo haya, that you would continue to bless us throughout this day. ili kwamba tuendelee kutubariki katika siku hiyo. And we ask this in the name of Jesus. Na tunaomba haya kwa jina la Yesu. Amen. Amen.